3:30 na yamma. A maimaita shi ranar Juma'a da misalin karfe 10 na dare tare da ni mai gabatar da wannan shirin Fatima Rabi'u Soja. Kada ku manta wannan tasha ta Alu TV tasha ce taku mai ilmantar da ku, faɗakar da ku, haɗi da sanya ku nishaɗi. Alu TV International taku ce domin al'umma aka yi ta. Mata iyayen al'umma, mata iyayen gida, mata idan ba ku ba gida, ina ma abotan kallon tasha Alu TV International. Kusance tare da mu domin ganin idan ku menene shirin mata iyayen gida ya kunsa. Shirin mata iyayen gida shiri ne da kan duba akan al'amuran da suka shafi mata ko kuma tattauna da mata 'yan gwagwarmaya kamar 'yan siyasa, masu aikin gwamnati, 'yan kasuwa da sauransu. Kasance tare da ni Rubaya Umar Aliyu a kowace ranar Litinin karfe 5:30 na yamma. Maimacin shirin zai zo muku karfe 2 na rana a kowace ranar Alhamis. Ku kasance da tasha Alu TV International, dunkulen zinare abun wawaso ga kowa. Masu sha'awar kallon irin na ƙwarai, ɗimbin al'adun gargajiya, ilmantarwa, harkar siyasa tare da ba da nishaɗi. Ku kasance da tashar Alu TV. Tashar Alu TV ta ku ce, ta mu ce, ta kowa da Thank you very much for staying with us on Alu TV Nigeria. Today, Sunday, 14th July 2024, equivalent to 8th of Muharram 1446, after the hijrah of Prophet Muhammad, peace be upon him. Amen. My name is Amina Hassan Gumi with the news. You're welcome. President Bola Tinubu has approved the appointment of Mr. Idris Ajimobi as Senior Special Assistant to the President on the Livestock Development Office of the President. A statement issued by the presidential spokesman, Chief Ajuri Nglali, explained that the appointment followed the recent inauguration of the Presidential Committee on Implementation of Livestock Reforms and the establishment of the new Ministry of Livestock Development. It further said the president seeks to harness and develop Nigeria's agricultural potential, including the animal husbandry ecosystem, to spur sustainable economic growth, create industries and jobs, and eradicate violent conflicts between farmers and herders over time. The president expects efficient coordination and liaison on matters relating to this critical sector. The Northeast Development Commission, NEDC, in partnership with a pro-Tinubu group, Lobito for Asuwaju, has distributed 256 farm implements and inputs to 3 senatorial zones of Bauchi State. Speaking during the distribution on Saturday, an official of the commission, Mr. Suleiman Aliyu, said the exercise was part of the agricultural policy of President Bola Tinubu. He said the distribution of the implements and machines to groups in the 3 senatorial zones through Lobby's group would boost agricultural production in the state. Aliyu said the gesture was geared toward enhancing food security and health creation among the farmers. The tools distributed include tractors, rice millers, multipurpose threshers, hammer mills, power tillers, and de-stoners. Others are working tractors, rotary tillers ridges, iron pull tractors,
iron disc bluff, high-pressure configured water pumps. The state coordinator of the group, Alhaji Usman Yaudarazu, said that the commission, in partnership with the group Lobito for Asuwaju farmers, aim to empower the hard-working farmers in the state. According to him, the initiative highlights the commitment and decentralized agricultural support and fostering independence among local cooperatives. He said that the tools will help increase the average yield of crop production of farmers in the state. A beneficiary, Malam Musa Birshi, said that the machine would reduce drudgery associated with harvesting and processing of farm produce. He lauded the Lobito Group and NEDC for procurement of the machines and onward distribution to farmers. Sokoto State Governor Ahmed Aliyu Sokoto has called on the leadership of the Nigerian Bar Association Sokoto State Chapter to ensure justice, fairness of God while discharging their duty. The governor was speaking through his deputy Idris Mohammed Gobir, who represented him at the dinner organized in honor of the newly elected NBA chairman in the state's Barrister Rashida Muhammad. Abubakar Tauba was there for Alu TV News and now reports. At the dinner, many invited guests delivered speeches regarding the commitment, dedication to duty, and fashion of the celebrant Barrister Rashida in the law profession. Speaking shortly after the dinner, the Sokoto State Governor, represented by his Deputy Engineer Idris Muhammad Gobir, said the state government will go hand in hand with the association toward ensuring strict adherence to the rules of law and urged the newly elected chairman to discharge her duty with trust and fear. My call is just doing justice. Nothing but call for justice, you understand. As a lawyer, at least, you need to display, you understand, justice. Speaking at the event, the State Minister for Water Resources and Sanitation, Barrister Bello Muhammad Gorenyo, who also represented Senator Alu Tv at the dinner, congratulated the chief celebrant on her appointment as the chairperson of this association in Sokoto State. The minister, who is also a member of the Inner Bar, said he decided to organize the dinner as a beneficiary and a student of the law profession. Gorenyo further described the celebrant as one who is capable and resilient in discharging her duty diligently, even as he called on the upcoming barristers to emulate Barrister Rashida, especially in the law profession. Decided to organize this dinner because I want to identify myself with the Nigerian Bar Association Sokoto State Branch, that is a Caliphate Bar, and I also want to show my appreciation to all the contestants that contested keenly in this contest and call upon them to harmonize and unite themselves towards the peace and development of our dear state and their bar, and by extension Nigeria as a whole. So I'm keenly interested in the NBA Sokoto branch because this is where I belong, this is where I started as a lawyer, and I was built on, I did all my legal practice of the time I joined politics and became a minister of the Federal Republic of Nigeria. On her part, the newly elected chairman of the association, Barrister Rashida Muhammad, thanked all those that attended the dinner and rejoiced with her. Rashida also vowed to bring commendable changes in the face of the association, as she appealed to the members of this association in the state to support her with their prayers and advice to deliver on her mandate. This election alone has already changed gender stereotype. It has built the confidence of our women to come out and participate in decision making. So it's a great achievement. A lot of women wouldn't have thought that there would be one woman that could be able to come out and contest for such position. So for me to come out and win, it means I pave way for other women, especially the younger generation, that may likely want to also come out and occupy various leadership positions. Some invited guests described Barrister Rashida as obedient and urged her to work hard to bring very good changes during her leadership. She is going to take the Caliphate Bar to the next level of the development of law and the progress of the members of Sokoto. The highlight of the ceremony was the cultural dancing displayed at the dinner and other entertainment.
guests also advised the newly elected chairman to use her wisdom and vast experience to carry along all members of the association for the overall development of the law profession in the state. The dinner had in attendance Sokoto State Deputy Governor, Minister of State for Water Resources and Sanitation, State Commissioner for Justice, Senior Advocate of Nigeria, lecturers from the law profession and other state MBA association chairmen, well-wishers among others. Abubakar Toba, 14 for Alu Tv News. Hundreds of well-wishers have converged on the Ergabas area, Sokoto State, to witness two weddings Fatiha presided over by the Senator Aliyu Magatakarda Wamako. Correspondent Jamilu Musa Maishanu reports that the chief imam of Sultan Bello Jumaat Mosque, Malam Malemi Akwara, contracted the two weddings after the payment of dowry. His report. Senator Aliyu Magatakarda Wamako, as the representative of both brides and the grooms, entrusted the State Deputy Governor Idris Muhammad Gobir, who also represented his principal, the Governor of the state, Ahmad Aliyu Sokoto, to stand for one of the wedding. The Deputy Governor gave out Fatima Umar's hand in marriage through the representative of the groom Isaka Umar ADC, a state head of service, Suleiman Espulani Ahmadu. 100,000 naira was paid as dowry for the said wedding. The second marriage was for the Yahya and Amira. Senator Wamako also delegated the Chief Imam of Sultan Bello and the Deputy Chief Imam of Shehus Jumaat Mosque to undertake the process. 200,000 naira was paid as dowry for the wedding. Shortly after all the procedures were conducted, the Chief Imam of Sultan Bello Jumaat Mosque, Liman Malami Akwara, solemnized the two weddings. Three Islamic scholars offered the prayer for Allah's continued blessing to the couples. They include the Deputy Chief Imam of Shehus Jumaat Mosque, Liman Ibrahim Shehuna Liman, the Chief Imam of Gigani Jumaat Mosque, Liman Muhammad Gigani, and renewed Islamic scholar in the state, Malam Bashir Gidan Kanawa. The weddings were attended by many friends and well-wishers from both sides. Jamilu Musa Maishanu reporting for Alu TV News. That has been the news on behalf of the news editor Bashar Abubakar and the production team. I am Amina Hassan Gumi saying stay tuned for the House version coming up shortly. Thanks for watching. To jama'a barkanmu da yau da kuma kasancewa da ku a labaran Alu TV. A yau Lahadi 14 ga watan Yulin shekara ta 2024. Daidai da 8 ga watan Muharram na shekarar 1446. Bayan hijirar fayyan halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina. Sunana Rabi'u Abdullahi Wakili dauke da fassarar labaran. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya amince da naɗa Mr. Idris Ajibu a matsayin mataimaki na musamman kan sha'anin bunƙasa kiwo a ƙasar nan.
Wannan jawabin dai ya gabata ne daga bakin mai magana da yawun shugaban ƙasa wato Chief Ajiru Engilale, wanda ya yi bayanin cewar wannan naɗin dai ya wakana ne bayan ƙaddamar da kwamitin da shugaban ƙasa ya kafa kan yi wa bunƙasa sha'anin kiwon dabbobi garan bawul da kuma gina sababbin ma'aikatun bunƙasa kiwon dabbobi ba da jimawa ba. Ya ƙara da cewa wannan wani yunƙurin shugaban ƙasa ne kan bunƙasa sha'anin kiwon noma a ƙasar nan baki ɗaya domin bunƙasa tattalin arzikin ƙasar nan da kuma samar da ayyukan yi ga 'yan ƙasar nan da kuma kawar da hargitsin da ke tsakanin manoma da makiyaya a tsawon lokaci. Shugaban ƙasar dai na sa ran samun cikakken goyon baya da kuma muhimman bayanai da suke da alaƙa da ɓangaren. Hukumar nan ta samar da ci gaba da ke maso gabacin ƙasar nan tare da haɗin gwiwar ƙungiyar nan ta Pro Tinubu Group da kuma ƙungiyar nan ta Lobito Pro Asuwaju ta raba kayan gona 256 da injinoni ga gundumomi guda 3 da suke a jihar Bauchi. Yayin da yake jawabi a lokacin gudanar da rabon, ɗaya daga cikin ma'aikatan hukumar wato Mr. Suleiman Aliyu ya bayyana cewar wannan na daga cikin yunkurin bunƙasa noma a ƙarƙashin gwamnatin shugaban ƙasa wato Bola Ahmed Tinubu. Haka ma ya ce raba wa'annan kayan noman da mashina ga gundumomi guda 3 ta hanyar ƙungiyar Lobit na da manufar bunƙasa sha'anin noma a jihar ta Bauchi. Aliyu ya ƙara da cewa wannan shirin dai yana da manufar samar da wadataccen abinci da kuma samar da kuɗin shiga ga manoma. Kayan da aka raba dai sun hada da motar tarikita da injunan sussukar shinkafa da kuma injunan da ake kira multi-purpose threshers da kuma wa'inda ake kira hammer millers, power tillers sai kuma de-stoners. Sauran sun hada da injinonin da ake kira walking tractor, tillers ridges, iron bull tractor, iron disc plows da kuma Frija Configo water pumps. A cewar coordinator jiha na kungiyar wato Alhaji Usman Yawo da Razo, hukumar dai haɗin gwiwa da kungiyar nan da ake kira Labito for Asuwaju Farmer na da yunkurin ƙarfafa jajirtattun manoma a jihar. Haka ma ya ce wa'annan kayan aikin za su taimaka wurin samar da wadataccen kayan abinci a jihar ta Bauchi. Daya daga cikin wa'anda suka amfana da shirin, Malam Musa Birshi, ya bayyana cewar injunan za su sauƙaƙa matsalolin da ke da alaƙa da aikin noma. Kana ya yaba wa ƙungiyar nan da ake kira Labito a taƙaice da kuma hukumar NEDC da samar da waɗannan kayan aikin tare da raba su ga manoma. Gwamnan jihar nan ta Sokoto wato Ahmad Aliyu Sokoto ya yi kira ga shugabannin ƙungiyar lauyoyi ta ƙasa reshen jihar Sokoto da su yi adalci tare da jin tsoron Allah yayin gudanar da aikinsu. Wannan jawabin dai yana zuwa ne daga bakin wakilin gwamnan wato mataimakin gwamna Idris Muhammad Gobir a yayin gudanar da bikin karrama sabuwar shugabar ƙungiyar reshen jihar Sokoto wato Rashida Muhammad. Ga wakilinmu Toba dauki da cikin rahoton. A dai yayin walimar ta cin abinci da yawa daga cikin bakin da gayyata sun gabatar da makaloli da dama waɗanda suka kunshi saurukar da kai, ilimi da kuma juriya, daurewa musamman ma ga harkar sha'anin lauyanci na barista Rashida. Da yake jawabi jin kaɗan bayan kammala walimar, gwamnan jihar Sokoto wanda ya mataimakinsa injiniya Idris Muhammad Gobir wakilta ya bayyana cewa gwamnatin jihar Sokoto za ta yi aiki kafaɗa da kafaɗa da ƙungiyar domin ganin dai an haɓaka sashen lauyanci a jihar nan, inda kuma ya kira ga sabuwar shugabar ta gabatar da ayyukanta a cikin tsoron Allah da kuma adalci. Ta da Allah ba ta wannan matsayi ta kasance mai hankuri, ta gudanar da kyakkyawan jagoranci, musamman ita da yake yanzu gashi an zaɓe ta ko mace ce daga jihar Sokoto. Ka san duk ƙasa ma za su yi mamaki su ga abin da
ƙungiyar lauyoyin jihar Sokoto suka yi. Shi ma da yake jawabi a yayin walimar ministan albarkatun ruwa a ma'aikatar samar da ruwa ta ƙasa barista Bello Muhammad Guranyo, wanda kuma shine ya wakilci sanata Alu Mako a wurin walimar, ya taya sabuwar shugabar ƙungiyar lauyoyin murna a matsayinta na mace tilo da ta fara shugabancin wannan ƙungiyar a jihar Sokoto. Ministan dai, wanda ɗaya daga cikin 'ya'ya na wannan ƙungiyar, ya bayyana cewa ya yanke shawarar tsara wannan walima ne domin shi ɗaya daga cikin ɗaliban wannan sashe na lauyanci. Har ila yau Guranyo ya shirfanta Rashida a matsayin wadda za ta iya kuma da ke tsaye-tsayin daka domin ganin ta saukar da dukkanin ayyukan da aka aza mata. Ya yi kira ga sabbin lauyoyi masu tasowa da su koyi da halayya da kuma zagidance irin na barista Rashida, musamman ma a wannan fanni na lauyanci. Mace ce wadda take da ƙwazo da sani ya kamata da mutunta juna da kare mutuncinta da kuma ainihin kiyaye da duk abubuwan da ƙa'idodi da doka ta shimfiɗa. Baya ga wannan mace ce mai kaman maza wadda mun tabbatar da cewa samun nasarar da ta yi zai iya ƙara ɗaukaka darajar wannan NBA wato Caliphate Bar. A nata haujin sabon shugabar kungiyar wato barista Rashida Muhammad ta godewa dukkan al'ummar da suka zo ta murna. Rashida ta sha alwashin kawo canji mai alfanu a wannan kungiyar, inda kuma ta kira da mambobinta da su taimaka mata da addu'o'i da kuma shawari a koda yaushe domin da samu damar gudanar da aikinta da ya kamata. Mun gode wa Allah da ya gwada mana wannan ranar, sannan gaskiya ina cikin murna saboda do abun a farko na aza ba zai yiwuwa ba, amma cikin ikon Allah kuma Allah ya bani wanga mulki, kuma a gare ni mulki ne wadda ba ni ne farin ciki ya shafa ba da har da 'yan uwana mata, saboda wata dama ce mata suka samu na shigo a dama da su. Da yawa daga cikin bakin da muka zanta da su sun bayyana Rashida a matsayin mai biyayya mai kuma jajircewa a dukkanin aikin da aka bata, wadda ko da yaushe ke fatar kawo sauyi a cikin al'umma. Abin da zan ce shine ita Rashida shugaba ne, shugaba kuma wanda ta sa abin da take yi. Kaga ta dade tana wannan harkar shugabancin, kuma tana da ladabi, tana da tsoron Allah, tana da ilimi, kuma akwai hikima. A dai wurin taron walimar dai an gudanar da abubuwa da dama, ciki har da rawar gargajiya da kuma sauran abubuwan ɗaukewa ga al'umma. Taron dai na walimar sha abinci ya samu bakuncin gwamnan jihar Sokoto, wanda mataimakin sa ya wakilta ministan albarkatun ruwa a ma'aikatar albarkatun ruwa ta ƙasa, sai kuma kwamishinan shari'a na jihar Sokoto da manyan lauyoyin ƙasar nan da kuma malamai musamman ma a fannin lauyanci da kuma 'yan uwa da abokan arziki da sauran masu son barka. Abubakar Toba, labarun Alu TV. Ɗaruruwan jama'a masu fatan alkhairi ne suka taru a unguwar 'yar gabas domin shirin ɗaurin auren nan wanda sanata Aliyu Magatakarda ya halarta. Wakilinmu Jamilu Musa Mai Shanu ya rawaito mana cewar shugaban masallacin Juma'ar nan na Sarkin Musulmi Muhammad Bello wato Malami Akwara ya gabatar da ɗaurin auren bayan biyan sadaki. Ga rahoton nashi. Sanata Aliyu Magatakarda muku ne wakilin angaye da kuma amaren, inda ya ba da dama ga mataimakin gwamna Idris Muhammad Gobir, wanda ya wakilci gwamnan jihar Ahmad Aliyu Sokoto, da ya tsayawa ɗayan ɗaurin auren. Mataimakin gwamna ya ba da auren Fatima Umar ta hannun wakilin ango Ishaka Umar ADC, shugaban ma'aikata na jiha Suleiman S. Fulani Ahmadu. An biya Naira 100,000 a matsayin sadakin auren da aka ɗaura. Aure na biyun ya kasance na Yahaya da kuma Amira. Sanata Wamuku ya kuma baiwa babban limamin masallacin Bello da mataimakin babban limamin masallacin Juma'a na Shehu da su gudanar da ɗaurin auren. Naira 200,000 aka biya a matsayin sadakin auren. Bayan gudanar da neman duka auren, babban limamin masallacin Juma'a na masallacin Bello, Liman Malami Akwara, ya gabatar da ɗaurin auren guda biyu. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Malaman addinin Musulunci guda uku ne suka gabatar da addu'o'i Allah ya albarkaci ma'auratan. Malaman sun haɗa da mataimakin babban limamin masallacin Juma'a na Shehu Liman Buhari Shehu na Liman, babban limamin masallacin Juma'a na Gigane Liman Mahmud Gigane, da kuma fitaccen malamin addinin Musulunci na jihar Malam Bashir Gidan Kanawa. Ɗaurin auren ya samu halartar abokai da masu fatan alkhairi daga ɓangarorin duka. Ƙarshen rahoton kenan. Jamilu Musa Mai Shanu, labaran Alu TV. To jama'a, da wannan rahoton ne muka kai ƙarshen labarunmu na yau. A madadin editan labaran wato Bashar Abubakar da kuma 'yan uwan aiki da suka taya mu domin isowar waɗannan labaran a gare ku, ni Rabiu Abdullahi Wakili nake muku fatan alkhairi.